Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 315 to 317. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak under the letter yes. The word is straw. You know what do you mean by straw? The hay stick, the straw. Grasping at straws. Grasping. Catching, grasping at straws, or pulling at straws, or clutching at straws means you are attempting something desperately. Desperately means what? You need it badly. Without that, you are going to die. You have a feeling. Somehow you should have. You see, people who are addicted to alcohol, daily evening if they drink, night time, 9 o'clock. One day if they don't get the alcohol, they have a feeling somehow they have to buy alcohol and drink. That is called desperation, right? And here it is adverb, desperately. So grasping at straws or pulling at straws or clutching at straws means you are attempting something desperately. You have to need that. I am grasping at straws, so I am desperately trying to do something. I am grasping at straws to get a good job in a multinational company, right, sir? I finished my BE, I have finished my MBA, and after all those things, I have not got a job, or I got a job only for 8,000 or 10,000. So my parents are telling bad about me, so I have to desperately get a job in MNC company. So I am grasping at straws. You got the meaning of grasping at straws, sir. Coming here, streak. What do you mean by the phrase streak? It simply means running briefly. Briefly means what? Shortly. Running for a short distance without dress, naked body, bare body, without any dress. For giving a shock, you want to give a shock to the people. You want to protest. You want to give a shock. So you go out for a short walk or a short run without any dress. Then you're using the phrase streak. She announced that she will streak if India wins the cricket match, world cricket match. Recently in the 2011, isn't it? So I'm not sure about it. 2011, and one actress, I think so, she has announced. Poonam Bande, she is an actress. She announced that she will streak, means she will go without dress, and what? To entertain the crowd over there. So streak means running briefly without wearing any dress. Street smart is a wonderful word. Street smart. What do you mean by that? The talent to succeed in a tough competition. There is severe competition in business. There is severe competition in in job market. You are succeeding in that. He is called a street smart. She is called a street smart. You got it, sir? You should be a street smart to get this job. You should be a highly talented person to get this job. So street smart means a talented, a person who is ready to fight and compete is called a street smart. On easy street, what do you mean by the phrase on easy street? It simply means living a good and wealthy life. You are living a good, wealthy, comfortable, enjoyable life. Then you are using the phrase on easy street. He is on easy street means what? He is living a comfortable and wealthy life after getting his ancestors' property. Ancestors' property means what? His grandfather, father's property. After he getting his grandfather's and father's property, he is living on easy street means what? He is living very comfortable life. So on easy street means what? Living a comfortable life. Stretch. Stretch means what? You are pulling. Stretch, stretching. Stretch the point means not telling the truth. You are not telling the truth about something which may misdirect somebody. So, stretch the point means you are not telling the truth. If you tell the truth, it may bring some harm to somebody. See here, Manmohan Singh, the Prime Minister of India, made India a super growing power country. Is it true or not? Yes, it is true. It is Manmohan Singh in the 1991 as a finance minister. He opened the economy of India to the world. So Manmohan Singh made India a super growing power country. Is stretching a point a bit. It means what? You are exaggerating. You are telling too much about it. His previous governments also did a lot for developing India. Not only
Mr. Vajpayee also has done a marvelous job connecting Kashmir to Kanyakumari with the golden, what is that called? Road, isn't it? He is the person. So, Manmohan Singh has done a tremendous job, super economical power. It is wrong. It is, you are telling too much about that. It is not true. It is also his previous government, Mr. Vajpayee, also has done a lot of things. So, my dear friends, grasping at straws or pulling at straws means what? Desperately, you need something. Streak means running for a short time without any dress. Street smart means what? A person who is good and competitive and he is able to win. And on easy street means you are living a wealthy and luxurious life. Stretch the point means what? You are telling too much, but which is not true at all. Now coming here, strike. Two strikes against you means what? You are in a bad situation. See, this fellow is hitting me. Simultaneously, this fellow is also hitting me. Then what happens to me? I am in a bad situation. One person I can manage. Two persons are fighting against me, then what will happen? I am in a very bad situation. Two wrongs are happening to me. Two strikes against you. Strike means what? You are hitting somebody. I have two strikes against me, so somehow I just earn money and get away from the problem. So somehow I just earn. So two strikes against me means what? One, I have a physical problem, I have to go for medical expenses. One other thing is I have to, what is that? Take care of my parents. So two problems are there. So I have to earn a lot of money and solve these two problems. You got it, sir? Next, strike a chord. What do you mean by chord, sir? Strike a chord. To be happy with something or somebody. You are happy with something. Something means what? They are giving you, your parents are giving you a house. Okay, one house. You should be happy with that. So strike a chord means you are happy with that. Okay, you are married to a girl or you are married to a boy, you have to be happy with the boy or a girl. So being happy with something, being happy with somebody, then you are using the phrase strike a chord. The job in the company which I am working, struck a chord means what? I am happy with that, with me. 5 years back and still now I have been working in the same company. So in the company they gave me a job. That job gives me satisfaction. So 5 years I am working in that company. Still I will be working in the company means what? I am comfortable with that. Chord means what? An agreement, an adjustment, something wonderful. Alliance is there. Now coming here, strike it rich means what? Strike it rich. Wonderful phrase. Getting wealthier immediately becoming rich. Then you're using the phrase strike it rich. Getting wealthier immediately. Many Indians strike it rich. Many Indians became rich because of software and real estate boom in Chennai or in India. Because of software exports, many graduates, many entrepreneurs have become rich. And not only that, real estate prices also has gone up. So, strike it rich means you are getting wealthier, you are becoming wealthier immediately. So, strike one's fancy. Fancy means what? A dream thing, dream thought, fancy. For example, fancy ornaments, gold, fancy dress. So, strike one's fancy means you are attracting somebody. You are attracting somebody. See, for example, the Kashmir snow mountains. In the Kashmir, snow mountains are there. Struck my fancy means what? It attracted me when I had gone to Kashmir. So when I had gone to Kashmir, the snow mountains attract me means strike my fancy. Now coming here, strike a sore note. What do you mean by sore? Sore is something bad. Strike a sore note means creating some bad feelings. You are creating some bad feelings. Then it is called strike a sore note. You know what you mean by sore? The curd has gone sore. It has gone waste. So strike a sore note means creating some bad feelings. The 1,76,000 crore 2G corruption struck a sore note amongst the public. What do you mean by that? 1,76,000 crore. There is a corruption that is called 2G spectrum corruption in Congress government. It gave a bad feeling to the people. Then you are using the phrase strike a sore note. Hope you are able to understand, my dear friends.
What do you mean by stretching a point a bit means what? You are telling too much. The matter is ordinary, but you are telling too much. Two strikes against you means what? You are in a very bad situation. Strike a chord means what? You are happy with something or you are happy with somebody. Strike it rich means what? You are getting wealthier immediately. And strike one's fancy means what? You are attracting somebody. Strike a sore note means what? Something creating some problems. And coming here once again, grasping at straws or pulling at straws means what? You are attempting desperately, you need something. And what do you mean by streak? Running without wearing any dress for a short period, short distance. Street smart means what? A person who is a smart person in the sense he is good in competing and winning. He is very successful in the competition. On easy street means what? You are living a good and wealthy and comfortable life. Stretch the point means you are telling more than what exactly it is not true. Next, coming cheers. Two strikes against you. You are in a bad situation. Strike a chord means what? You are happy with something or somebody. And strike it rich means what? You are getting wealthier immediately. And coming a strike one's fancy means you are attracting somebody. And strike a sore note means what? You are creating some sort of a bad feeling. Hope you are able to understand, my dear friends. Now I request each one of you to come forward, stand here, introduce yourself, take a phrase over there and form the sentence. Right, sir? Come, sir. I am Vijay Kumar and I am going to choose the phrase strike a sore note, which means Strike a sore note. What do you mean by that? creating some bad ideas about him. Bad feelings, bad impression, bad thoughts. Okay. Both of scam struck a sore note about Rajiv Gandhi amongst the people. So Congress voted in 1989 elections. 84, Rajiv Gandhi came as the Prime Minister of India, and 89, of course, before his period is over, he was, he resigned, isn't it? Yes, sir. And the Bofors, the guns and machines which they bought from Sweden, there's a corruption involved. So because of that, he has lost the election in 1989. Yes, sir. Okay, Not good. Sweden, sir. Italy. From Italy. Bofors from Italy or Sweden? Italy. Quattrochi also in Italy. Quattrochi is a broker, but the product is from Sweden. He's a broker from Italy, but Bofors, the company, is in Sweden. Anyway, you try to make it sure. Quattrochi is an Italian. Bofors is in Sweden. Yeah. My name is Mansuli. I'm going to choose the sentences. Mr. Mansoor, what is the phrase you are using? Grasping at straws. Grasping at straws means desperate. What do you mean by that? Attempting desperately. Desperately, you want something to be done. Yes. Yeah, my brother has grasping at straws to get a job in Ashok Leyland company. Your brother is grasping at straws to get a job in Ashok Leyland company. Desperately, he needs a job, isn't it, sir? Good. Yes, you. Hi friends, I am Sukumaran. I am choose the word strike it rich. Strike it rich. What do you mean by strike it rich, gentlemen? Getting wealthy immediately. Getting wealthier, rich immediately, richer. Yes. Yeah. I have strike it rich through the cinema industry. I have to strike it rich through film industry. So this gentleman wants to make a fast money through film industry. Either you can become fast, you can grow rich, or you can go pauper also, isn't it, in cinema industry? Good. Yes, next. You can come. Yes, what is the phrase you wish to say? My name is Jalil. Jalil. Yes, I want to use on easy street. On easy street. Yeah. What do you mean by on easy street? My cousin, she... What do you mean by on easy street? On easy street means... living a good... living in a good life. Okay, wealthy life. Wealthy yes. life. My cousin, she is on easy street after she getting her grandma's properties. Okay, your cousin, after getting her grandfather's property, she is on the easy street means now she is living a wealthy and comfortable life. Yes, good. Usha, please. No, okay.
நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 315 316. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எஸ், வார்த்தை ஸ்ட்ரா. ஸ்ட்ரா என்றால் புல்லு என்று சொல்லுவோம். புல்லை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு, ஸ்ட்ரா. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரா என்றால் ஒரு தண்ணீர் பானத்தை குடிப்பதற்காக உரிவது, அது ஸ்ட்ரா என்று சொல்வோம். கிராஸ்பிங் அட் ஸ்ட்ராஸ், கிராஸ்பிங் என்றால் புல்லிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் என்றால் புல்லை பிடுங்குவது என்று சொல்லும் பொழுது, கிளச்சிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் என்றால் அந்த புல்லை நல்லாக கசக்கி பிடிவது என்பது. அட்டம்ப்டிங் டெஸ்பரேட்லி, ஏதோ ஒன்றை, டெஸ்பரேட்லி என்றால் என்ன, கண்டிப்பாக அது வேண்டும், அது இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற உணர்வை டெஸ்பரேட்லி, அப்போ ஒரு தீவிரமாக ஒன்று முயற்சி செய்வது. ஐ எம் கிராஸ்பிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் டு கெட் எ குட் ஜாப் இன் எ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி. ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே உடனடியாக எனக்கு வேலை வேண்டும், வேறு வழியே இல்லை என்ற தீவிர ஒரு வெறியிலே இருக்கிறேன். தீவிர வெறியிலே இருப்பதை டெஸ்பரேட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரீக் என்றால் ரன்னிங் பிரீஃப்லி விதவுட் ட்ரெஸ் ஃபார் கிவிங் எ ஷாக். ஸ்ட்ரீக் என்றால் உடலிலே ஒரு துணி கூட இல்லாமல் நிர்வாணமாக குறைந்த தொலைவிலே ஓடி மற்றவர்களுக்கு அதிர்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் கொடுப்பதை ஸ்ட்ரீக் என்று சொல்வோம். ஷி அனௌன்ஸ் தட் ஷி வில் ஸ்ட்ரீக் இஃப் இந்தியா வின்ஸ் த வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் மேட்ச். இந்தியாவினுடைய 2011 உலக கிரிக்கெட் கோப்பையின் பொழுது இந்தியா ஜெயித்தால் தான் நிர்வாணமாக மைதானத்தை சுற்றி ஓடி வருவேன் என்று ஒரு நடிகை சொன்னார். ஸோ ஸ்ட்ரீக் என்றால் உடலிலே துணி இல்லாமல் ஓடுவது, குறைந்த இடத்திலே. ஸ்ட்ரீட் என்றால் ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் என்றால் என்ன, புத்திசாலி என்று சொல்கிறோம். பொதுவாகவே ஸ்மார்ட் என்றால் புத்திசாலித்தனமான. ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் என்றால் என்ன, தெருவிலே பல சண்டைகள் நடக்கும், அதில் ஒருவன் ஹீரோ போன்று இருக்கக்கூடியவனை ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் என்று சொல்கிறோம். த டேலண்ட் டு சக்சீட் இன் எ டஃப் காம்படிஷன், பயங்கரமான போட்டி, அந்த போட்டியிலே போட்டியிட்டு ஜெயிக்கக்கூடிய திறனுடையவனை ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் என்று சொல்கிறோம். யூ ஷுட் பி எ ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் டு கெட் திஸ் ஜாப். உண்மையாகவே நீ நல்ல திறமசாலியாக இருக்க வேண்டும் இந்த வேலை உனக்கு கிடைப்பதற்கு. ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட் என்றால் என்ன, லிவிங் எ குட் அண்ட் வெல்த்தி லைஃப். ஒரு நல்ல, ஒரு சந்தோஷமான, ஒரு வசதியான, ஒரு மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வது ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்கிறோம். ஈஸ் ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் இஸ் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆன்சிஸ்டர்ஸ் என்றால் மூதாதையர்கள். அவன் தன்னுடைய மூதாதையர்களுடைய சொத்து கிடைத்தவுடன் இப்பொழுது நல்ல வசதியுடன் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட் என்றால் வசதியாக ஆடம்பரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. ஸ்ட்ரெச் என்றால் இழுப்பது. ஸ்ட்ரெச் த பாயிண்ட் என்றால் என்ன, not telling the truth about something which may misdirect somebody. அப்போ உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பது, சொல்லிவிட்டால் அவரை தவறாக வழி நடத்துதல். ஸ்ட்ரெச் த பாயிண்ட்னா ஓவராக சொல்லுவது, மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது, அதில் உண்மை கிடையாது. உதாரணத்திற்கு பார்க்கும்போது, மன்மோகன் சிங் மேட் இந்தியா ஏ சூப்பர் க்ரோயிங் பவர் கண்ட்ரி. மன்மோகன் சிங் தான் இந்தியாவை சர்வதேச அளவிலே மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த நாடாக உருவாக்கினார் என்று சொல்வது இஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏ பாயிண்ட் எ பிட் என்றால் என்ன, அது ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்வது போல. ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏ பாயிண்ட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்வது போல. இஸ் ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டிட் எ லாட் ஃபார் டெவலப்பிங் இந்தியா. இந்தியாவை முன்னேற்றுவதற்காக அவருடைய மன்மோகன் சிங்க்கு முன்னர் இருந்த அரசாங்கங்கள் சிறந்த நல்ல திட்டங்களை உருவாக்கியது. அவர்களும் காரணம். உதாரணத்திற்கு வாஜ்பாய் தங்க சாலை என்று காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ரோடுகள் போட்டார்கள், தங்கச்சாலை திட்டம். அதுவும் இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவியது. ஸோ மன்மோகன் சிங் தான் முன்னேற்றினார் என்று சொல்வது கொஞ்சம் மிகையான விஷயம். ஸோ நண்பர்களே, கிராஸ்பிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் ஆர் புல்லிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் ஆர் கிளச்சிங் அட் ஸ்ட்ராஸ் என்றால் ஒன்றை கடுமையாக முயற்சி செய்து அது இல்லாமல் வாழ முடியாது என்கிற உணர்வை சொல்லுதல் இந்த சொற்றொடர். ஸ்ட்ரீட், உடம்பிலே துணி இல்லாமல் ஓடுவது. ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட், போட்டியிலே ஜெயிக்கக்கூடிய திறனுடைய. ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட், வசதி ஆடம்பரத்துடன் வாழ்வது. ஸ்ட்ரெச் த பாயிண்ட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது. ஸ்ட்ரைக், டூ ஸ்ட்ரைக்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் யூ என்றால் என்ன, இன் எ வெரி பேட் சிச்சுவேஷன், நான் ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு 2 இடத்திலும் எனக்கு அடி விழுகிறது. ஒரு இடத்துல அடி விழுந்தால் தாங்கலாம், 2 இடத்திலும் எனக்கு அடி விழுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது, மற்ற இடத்துல 2 பக்கம் அடி விழுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது நான் மோசமான சூழ்நிலையிலே இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் 2 strikes against me. எனக்கு 2 பக்கம் அடி விழுகிறது. ஸோ somehow I just earn money and get away from the problems. எனக்கு 2 பக்கம் பிரச்சனைகளாக இருக்கிறது. எப்படியாவது கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிச்சு பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து விட வேண்டும்.
ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் இணக்கமாக போவது. ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு. கார்டு என்றால் என்ன? இணக்கமாக போகக்கூடிய ஒன்று. ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு. டு பி ஹாப்பி வித் சம்திங் ஆர் சம்படி, ஒன்றுடன் அல்லது ஒருவருடன் சந்தோஷமாக இருப்பதை ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு, இணக்கமாக செல்வது, சந்தோஷமாக இருப்பதை ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு என்று சொல்கிறோம். த ஜாப் இன் த கம்பெனி ஸ்ட்ரக் ஏ கார்டு வித் மீ. நான் செய்யக்கூடிய வேலை அந்த நிறுவனத்திலே கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அந்த வேலைக்கும் எனக்கும் ஒரு இணக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது. எனக்கு அந்த வேலையை பிடித்து விட்டது. ஸோ அண்ட் ஸ்டில் நவ் ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் த சேம் கம்பெனி. அந்த வேலை எனக்கு பிடித்த காரணத்தினாலே 5 ஆண்டு காலமாக அதே நிறுவனத்திலே நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு என்றால் என்ன? ஒன்றும் ஒன்றும் இணக்கமாக சென்று விட்டது. அடுத்ததாக ஸ்ட்ரைக் இட் ரிச் என்றால் உடனடியாக பணக்காரனாவது. கெட்டிங் வெல்தியர் இமீடியட்லி, உடனடியாக வசதி வாய்ப்புகளை பெறுவது. ஸ்ட்ரைக் இட் ரிச் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மெனி இந்தியன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் இட் ரிச் பிகாஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் பூம். சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன? மென்பொருள். பூம் என்றால் என்ன? ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. ரியல் எஸ்டேட் என்றால் என்ன? இடங்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த தொழிலும் முன்னேறிவிட்டது. ஆகையால் பல இந்தியர்கள் உடனடியாக பணக்காரர்களானார்கள், உடனடியாக வசதி வாய்ப்பை பெற்றார்கள். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? எனக்கு கற்பனையிலே எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பது என்பது அட்ராக்டிங் சம்படி, ஒருவரை கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி, ஒருவரை கவர்ச்சிகரமாக உங்கள் பக்கம் சாய்ப்பது. இதை ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த காஷ்மீர் ஸ்னோ மவுண்டன்ஸ், காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பனி படர்ந்த மலைகள். ஸ்ட்ரக் மை ஃபேன்சி என்றால் என்ன? என் கற்பனையை என்னை கவர்ந்து இழுத்தது. when I had gone to காஷ்மீர், நான் காஷ்மீர் சென்ற பொழுது காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பனி படர்ந்த மலைகள் என்னை கவர்ந்து இழுத்தது. அடுத்ததாக ஸ்ட்ரைக் ஏ சோர் நோட். சோர் என்றால் என்ன? புளித்து போன. சோர் என்றால் என்ன? கெட்ட. நோட். ஸ்ட்ரைக் ஏ சோர் நோட் என்றால் கிரியேட்டிங் சம் பேட் ஃபீலிங்ஸ், ஒரு கெட்ட உணர்வுகளை உனக்கு ஏற்படுத்தி விடுகிறது. உனக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது, தாபம் ஏற்படுகிறது, காமம் ஏற்படுகிறது, சங்கடங்கள், வேதனைகள், இதை ஸ்ட்ரைக் ஏ சோர் நோட் என்று சொல்லுகிறோம். ஸ்ட்ரைக்னா தாக்கியது. சோர் நோட் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட உணர்வுகள். The 1,76,000 crore 2G corruption. இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய ஊழல் என்று சொல்லக்கூடிய 2G ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல், தொலைபேசிக்கு கொடுக்கக்கூடிய லைசன்ஸ் ஊழல், 1,76,000 கோடி லஞ்சம் கைமாற்றப்பட்டது. இதை ஸ்ட்ரக் ஏ சோர் நோட் அமங்ஸ்ட் த பீப்புள். இது பொதுமக்களுக்கு ஒரு கெட்ட உணர்வை உண்டு பண்ணியது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏ பாயிண்ட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது. 2 strikes against you என்றால் என்ன? 2 பக்கமும் பிரச்சனை என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன். ஸ்ட்ரைக் ஏ கார்டு என்றால் என்ன? ஒன்றும் இணக்கமாக போவது, ஒருவருடன் இணக்கமாக செல்வது. ஸ்ட்ரைக் இட் ரிச் என்றால் உடனடியாக வசதியான பணக்காரனாக ஆவது. ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒருவரை கவர்ந்து இழுப்பது. ஸ்ட்ரைக் ஏ சோர் நோட் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட விதமான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் ஒருவருக்கு ஏற்படுத்துதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. கிராஸ்பிங் அட் ஸ்டார்ஸ் ஆர் புல்லிங் அட் ஸ்டார்ஸ் ஆர் கிளச்சிங் அட் ஸ்டார்ஸ் என்றால் ஒன்றை வேறு வழி இல்லை, அது வேண்டும், வேறு வழியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது. ஸ்ட்ரீக் என்றால் உடல் துணி இல்லாமல் சிறிது தூரம் ஓடி மற்றவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் கொடுப்பது. ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் என்றால் என்ன? போட்டியிலே ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமையும் திறமையும் படைத்த ஒருவன். ஆன் ஈஸி ஸ்ட்ரீட் என்றால் வசதி வாய்ப்புகளுடன் சந்தோஷமாக வாழ்தல். ஸ்ட்ரெச் த பாயிண்ட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல். 2 strikes against you என்றால் 2 பிரச்சனைகள், பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை என்று சொல்லும் பொழுது 2 strikes against you, நீ ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறாய். ஸ்ட்ரைக் ஏ கோடு என்றால் என்ன? ஒருவருடனோ ஒரு பொருளுடனோ ஒரு விஷயத்துடனோ நீ நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது ஸ்ட்ரைக் ஏ கோட். ஸ்ட்ரைக் இட் ரிச் என்றால் உடனடியாக நீ வசதியானவனாக பணக்காரனாக மாறுவது. ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் ஒருவரை கவர்ந்து இழுப்பது. ஸ்ட்ரைக் ஏ சோர் நோட் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட உணர்வுகள் உன் மனதிலே உருவாகுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி ஆங்கிலம் பேசுகிறார்களோ அதை போன்று பேசி சிறந்த பேச்சாளர்களாக, சிறந்த எழுத்தாளர்களாக மாறுவதற்கு என்னுடைய முயற்சிகள். தேங்க்யூ வெரி மச்.